வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம கிறிஸ்பி க்ரீம் டோனட் அப்படிங்கிற ஒரு ஷாப்புக்கு போயிட்டுருக்கோம். இந்த ஷாப் வந்து யூனியன் சிட்டியில் இருக்குது. எங்கள் சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கிறிஸ்பி க்ரீம் டோனட்டில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, இங்கே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே டோனட் மேக் பண்ணி தராங்க. இங்கே செய்கிற டோனட் வந்து ரொம்பவே சாஃப்ட் அண்ட் கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இங்கே வந்து டோனட் எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்வைக்கு வச்சுருக்காங்க. I can smell the donut already. இந்த ஷாப்பில் வந்துட்டு டோனட்ஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. பார்ட்டிஸ் கெட் டுகெதர்க்கெலாம் வந்துட்டு இந்த ஷாப்பில் வந்து மொத்தமாக வாங்கும்போது இதோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வருது. Find this creamy one, right? That one. Those are like round. These are balls. Yeah, they're like tall. Look at these ones. And this is the creamy one. What is that? These ones are really creamy. They're sour creamy. This one is chocolate ice custard. நாங்கள் வந்து வழக்கமாக இங்கே டோனட் ஷாப்பில் வாங்குறது வந்து ஒரிஜினல் கிளேஸ்டு டோனட், அதாவது வந்து ப்ளைனாக இருக்கும். இந்த 2 பாக்ஸுமே சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா $10 தான். ஒரு பாக்ஸில் மட்டுமே வந்து 12 டோனட் இருக்கும். இது வந்து நம்ம 2-3 நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட்டாலுமே இதோட சாஃப்ட்னஸ் வந்து குறையாது, இதோட டேஸ்ட் வந்து அப்படியே இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.